Good morning class. So welcome to your daily current affairs on paper Hindu. So we'll see what are the important articles for today. Right. So Kaveri dispute, CWMA upholds panel's decision. So observe చేసినట్లయితే నిన్న కర్ణాటకలో ఫుల్ స్టేట్ బంద్ దేనికి కావేరీ వాటర్ని ఇంకా తమిళనాడుకి ఇవ్వకండి అని. బట్ వాట్ ది CWMA has upholded, this Kaveri Water Management Authority, it has told that no 3000 cusecs of water. Earlier they have given that 5000 cusecs. తర్వాత 3000 మార్చినప్పటికీ వీళ్ళు బంద్ చేశారు. బట్ వాట్ CWMA told that yes of course you need to go for 3000 cusecs of water disbursement to this Tamil Nadu and till October 15th. అది అప్డేట్ మాత్రమే, అప్డేట్ తెలుసుకుంటే చాలు, నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. సో 15th వరకు ఇవ్వాలి అని చెప్పుకొచ్చారు. బట్ వాట్ వాస్ ద డిమాండ్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు? 12,500 cusecs అడిగారు. అందులో CWMA ఇచ్చిందంత 5,000 per day ఇవ్వండి అని అన్నారు. బట్ ఈవెన్ దెన్ కర్ణాటక వాజ్ నాట్ రెడీ ఫర్ గివింగ్ దాట్ మచ్ బికాస్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ డెఫిసిట్ ఆఫ్ కావేరీ రివర్ వాటర్. సో అట్ ద ఎండ్ దే హావ్ ఆస్క్డ్ దెమ్ టు డిస్బర్స్ ఆఫ్ 3,000 cusecs per day till October 15th. Next, age of consent under POXO must remain. So ఈ POXO యాక్ట్ కింద ఏవైతే మనకి ఏజ్ ఆఫ్ కన్సెంట్ 18 years ఉంటుందో 18 years పైనే, లేదంటే దాని కిందంటే రేప్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. సో ఆ ఒక ఏజ్ ఆఫ్ కన్సెంట్ అనేది ఉండాలా లేదా అన్న పాయింట్లో ఖచ్చితంగా ఉండాలి అని డిస్కస్ చేసుకున్నారు. బట్ వెన్ ఎవర్ ఎ పర్టికులర్ జడ్జ్మెంట్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ 16 to 18, ఆ ఒక్క గ్రూప్ని తీసుకున్నప్పుడు దే హ్యావ్ టు ఎంక్వైర్ మోర్ whether it is like consensual or what actually happened annadi, it should be in the discretion of that particular judge and chepkocharu. We'll see the article. The government should not tinker with the age of consent currently, which is 18 years. So under the Protection of Children from Sexual Offences Act, POXO Act, the Law Commission said in a report made public on Friday. Instead, it advised the introduction of guided judicial discretion while sentencing in cases involving the tacit approval of children with the age of 16 to 18 years. So ఇప్పుడు ఆ ఏజ్ కన్సెంట్ అనేది తీసేశారనుకోండి, రేపు పొద్దు నిజంగా రేప్ జరిగినా సరే ఇట్ ఈస్ విత్ హర్ కన్సెంట్ అని మాట్లాడతారు. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ ఈవెన్ ద బాడీలీ రైట్స్ అండ్ ఈవెన్ వాట్ వీ కెన్ సే ఆ బాడీ యొక్క టాలరెన్స్ కూడా మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. సో ఈవెన్ ఇఫ్ ద చైల్డ్ ఈస్ రియలీ కన్సెన్షువల్ టు, బట్ ద చైల్డ్స్ బాడీ వుడ్ నాట్ బి రెడీ. సో దానికోసమైనా 18 years రెడీ పెట్టుకోవాల్సిందే. సో దట్ ఈస్ వాట్ లా కమిషన్ హ్యాస్ మెన్షన్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఫర్దర్ మెన్షన్డ్ దట్ బై 16 to 18 years ఇట్ ఈస్ అండర్ ద జుడిషియల్ డిస్క్రిషన్. ఎవరైతే అది తీసుకుంటారో వాళ్ళకి ఒక గైడెడ్ జుడిషియల్ డిస్క్రిషన్ ఉంటుంది. దే విల్ ఎంక్వైర్ మోర్ ఇన్ టు ద ఫ్యాక్చువల్ డేట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఏజ్ గ్యాప్ ఆఫ్ ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ 16 to 18. So the 22nd Law Commission headed by Justice Ritu Raj Ashwati admitted its report to the Law Ministry on September 27th. It was posted on the Ministry website on Friday. In the report, the Law Commission or the Law Panel noted that certain amendments would be required for the POXO Act 2012 to remedy the situation in case involving the tacit approval. So when there is an approval, then you have to make certain kinds of changes or dilutions of the law to not make it more stringent towards the male child especially. And though not consent under law on the part of age of the children aged 16 to 18 years. So consent అనేది ఎంతవరకు కన్సిడర్ చేయాలన్నది ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది? ఆ జడ్జి చేతిలో ఉంటుంది. ఓకే ఫైన్, దట్ ఈస్ వాట్ దే హావ్ మెన్షన్. సో దిస్ ఈస్ టు ఫైట్ అగేన్స్ట్ ట్రాఫికింగ్ కానీ ఈ అడాలసెంట్ లవ్ కూడా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. సో దే నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ వాట్ ఆర్ దేర్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నది. సో ఇన్ సచ్ కేసెస్ క్లియర్లీ ఇట్ అడ్వైజ్డ్ ఈ యొక్క పాక్సో యాక్ట్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే టు ఫైట్ అగేన్స్ట్ చైల్డ్ మ్యారేజ్ అండ్ టు ఫైట్ అగేన్స్ట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ టు చిల్డ్రన్ హూ ఆర్ ఏజింగ్ బిలో 18. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి అంటే దే హ్యావ్ టు యాక్ట్ సెన్షువల్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ అన్ అడాలసెంట్ లవ్. So when it is the people of age group from 16 to 18 or even less than that, because of the ongoing cultural change that we are seeing in the society, so then they have to understand the situations and consequences and then act accordingly, right? It is on the discretion of that particular judge. Clear? A few articles for today because more of political news today, regular karna. So we'll see what are the important ones and then we can move ahead. Right. World is taking note of raising India's resolve, says Army Chief. So India ni oka example gaanu, like India ni oka manchi example ga or it is treating with a good value ani Army Chief chepkocharu. What is it about? We'll see. Stance on Ukraine conflict is a fine example of how New Delhi stood steadfast on addressing the legitimate pursuits of national interest, says General Pandey. He also cites 2020 standoff with China. Basically ఆయన ఏం చెప్పుకుంటూ వచ్చారంటే
ఈ ఉక్రెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ని ఇండియా ఎలా అడ్రస్ చేసింది, ఎస్పెషలీ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ G20. సో మన యొక్క స్టాన్స్ ఎలా ఉంది అన్నది మనం క్లియర్గా మెన్షన్ చేసాం. సో వీఆర్ మెన్షనింగ్ దట్ అఫ్ కోర్స్ వీఆర్ టువర్డ్స్ పీస్, బట్ వీ డి నాట్ డైరెక్ట్లీ అడ్రస్ Russia. So what New Delhi's the army chief is mentioning is that we are in clear with our particular stance in Ukraine. At the same time, he has also mentioned about this army standoff in 2020 from చైనా. అంటే చైనాలో 2020 నుంచి స్టార్ట్ అయింది కదా ఈ యొక్క మన బార్డర్ డిస్ప్యూట్స్ చైనాతో మేజర్గా ఆ స్టాండ్ ఆఫ్ గురించి కూడా, ఆర్మీ స్టాండ్ ఆఫ్ గురించి కూడా మాట్లాడారు. So India stands on the Russia-Ukraine war. This is also like just an explanatory that they are giving their assurances that we are India, how we are portraying our country అన్నది. అంతకు మించి ఇంకేమీ లేదు ఈ ఆర్టికల్లో, బట్ we will see. India stands on the Russia-Ukraine war conflict is a fine example of how New Delhi stood steadfast and clear towards addressing the legitimate pursuits of its national interest, says Army Chief General Manoj Pandey. So he said that the resolute and firm manner with which the country stood up its northern adversary during the events of April-May 2020 ఏవైతే స్టాండ్ ఆఫ్ జరిగిందో, and also political and military resolve of a rising India. So we are trying to work for the protection of sovereignty and to make sure that India is having its own borders conserved, preserved, protected. Next, so talking about the rise of China, General Pandey said that the position of political, economical, technological and military power had accorded to its new position in the world order. సో ఏం చెప్తున్నారు, ప్రజెంట్ ఒక వరల్డ్ ఆర్డర్ దేని మీద డిపెండ్ అయింది అని అన్నారు, పొలిటికల్ స్టాన్స్, ఎకనామికల్, దెన్ టెక్నాలజికల్ అండ్ ఆల్సో మిలిటరీ పవర్. ఎర్లియర్ ఇట్ యూస్ టు బి ఓన్లీ మిలిటరీ పవర్ అండ్ ఎకానమీ, ఈ రెండే మేజర్గా ప్లే చేసేది. బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ ది కేస్. హౌ ఫార్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఇంటర్నేషనల్ అఫేర్స్ ఆర్ ద ఫారెన్ రిలేషన్స్ విత్ అదర్ కంట్రీస్ ఆల్సో మ్యాటర్స్, బికాస్ యూ నీడ్ కన్సెంట్ అండ్ యూ నీడ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్ too. Right. So with its economic heft, the China has been looking at geopolitical and trade engagements as zero-sum games, and currently the Chinese belligerence is evident in its continuing propensity to project power outside its region, in turn presenting a threat to rule-based international order. So in ఏం చెప్పుకొచ్చారు అంటే we are standing for our country. At the same time you need to understand what is China's perspective. So ఇక్కడ ఎందుకు మనం ఇది పోర్ట్రే చేస్తున్నాం అంటే we are not creating any violence, but we are only protecting our country borders and reinstate చేయడానికి. They are telling what is China's perspective. So China is doing the same thing with other countries in South China Sea. It is also trying to occupy this Tibet, all these regions. So it is trying to showcase its power even in Indo-Pacific region. So our places yokka thought edaithe undo the Chinese perspective, not India's perspective, and this is deviating from the international order and chepkocharu. So nothing much in this particular article, but he has mentioned that India's stand is different and we have started our legacy to prolong in the country and in the world arena and chepkocharu. So apart from that, yeah, this is something which is important. Just a second. Talking to the military modernization, మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ లాస్ట్ ఒక 4-5 ఇయర్స్లో మిలిటరీ మోడర్నైజేషన్, ఎక్విప్మెంట్స్ ప్రొక్యూర్మెంట్ కానీ, హౌ ఫార్ దట్ ఆర్ కంట్రీస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దిస్ డెలిగేషన్ ఆర్ అక్వైరింగ్ దిస్ మెటీరియల్స్, ఆర్మీ మెటీరియల్స్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, ఎక్విప్మెంట్ కావచ్చు, ఇట్ ఈస్ ఇన్ హై పేస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కంపేర్ టు ద ప్రీవియస్ డికేట్స్ కూడా. సో ఆ ఒక్క మిలిటరీ మోడర్నైజేషన్ అని టర్మ్ చేశారు దాన్ని. సో టాకింగ్ అబౌట్ ద మిలిటరీ మోడర్నైజేషన్, జనరల్ పాండే సెడ్ దట్ ద ఆర్మీస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎండివర్ స్టూడ్ అట్ ద ఎడిఫైస్ ఆఫ్ 5 pillars. సో ఈ యొక్క మిలిటరీ మోడర్నైజేషన్ వచ్చి మన యొక్క ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీద 5 pillars మీద అది ఆధారపడింది అని చెప్పారు. వాట్ ఆర్ దోస్? ఫస్ట్, ఫోర్స్ రీస్ట్రక్చరింగ్. మనం చూసినట్లయితే ఆల్ 3ని కలిపి, నేవీ, ఆర్మీ అండ్ ఎయిర్ ఫోర్స్, ఈ మూడింటిని కలిపి సింగిల్ హెడ్ ఒకరు పెట్టారు. అండ్ అఫ్ కోర్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఒక ఫ్లైట్ యాక్సిడెంట్లో ఆయన చనిపోవడం జరిగింది. బట్ యా, వాట్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ, ఈ యొక్క ఫోర్స్ రీస్ట్రక్చరింగ్ జరుగుతుంది. దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంటిగ్రేట్ అండ్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు అట్ ద సేమ్ టైమ్ మెయింటైన్ అటానమీ in this particular place, and optimization, modernization and tech infusion. So of course technological intervention for modernization of military systems, processes and functions, human resource management, HRM or HRD, and jointness and integration. This is what they are working upon. So majorly చూసుకున్నట్లయితే integration of human resources, then you have your technological backup, also usage of this process and functions ante major ga. So he has told how far our India has been indigenous in nature in its military bases. So we have 340 indigenous defense industries working towards the fructification. Sorry, just a second.
Yeah, fructification, that means to make it more functional enough, to fructification of 230 contracts by 2025 that entail an outlay of 2.5 lakh crore. So మన ఇండిజినస్ నేచర్ ఎంత అని చెప్తున్నారు, 340 ఇండిజినస్ డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, out of which 230 contracts by 2025 will be signed, will be done, executed. To entail total outlay ఎంత ఆ projects కి 2.5 lakh crore. See, understand how far we are spending on our military bases. So yes, we will see the next one. Yeah, Women's Reservation Bill, రెండు houses లో pass అయింది. Will it become act after this? No. Until unless President assent is there, it will not become an act. So our President, who is our current President? Draupadi Murmu. Madam has given assent to this particular Women's Reservation Bill. So women President, Women Reservation Bill, she has given the assent. So President Draupadi Murmu has given her assent to the Women's Reservation Bill, which seeks 33% of reservation of women in Lok Sabha and State Legislative Assembly. So assemblies lono, State Legislative Assemblies lono, Lok Sabha lono ఏదైతే ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయో ఎలక్షన్స్ లో 33% is purely reserved for women. సో ఆ 33%లో ఎస్సీ ఎస్టీ ఈ కేటగిరీస్ కూడా వస్తాయి. ప్రతి ఒక్క కేటగిరీ రిజర్వేషన్లోనూ 33%, దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? సో ద లా మినిస్ట్రీ సెడ్ ఇన్ అ నోటిఫికేషన్ ఆన్ ఫ్రైడే, దో ఇట్ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద లోక్ సభ యాజ్ అ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్. సో ఏ బిల్ అని చెప్పాను, 128th అమెండ్మెంట్ బిల్. బట్ వాట్ ఈస్ అన్ యాక్ట్? 106th యాక్ట్. సో నౌ యూ డోంట్ నీడ్ టు రిమెంబర్ 128, డైరెక్ట్ 106 రిమెంబర్ చేసుకుంటే చాలు. సో వాట్ ఈస్ దిస్? 106th CA, Constitutional Amendment Act. So at some proposed constitutional amendments are yet to be passed by Parliament. The law, however, be implemented after the next census. Obviously, adi last time discuss cheskunnam. Ee bill pass chesinappudu ee election kavadu. After we get this census, then maybe by 2029 or maybe after that too. ఎందుకంటే అప్పటికి మనకి సెన్సస్ రావాలి, ఈ సెన్సస్ రాలేదు, మేబీ నెక్స్ట్ సెన్సస్ వరకు ఆగుతాము అని అంటే దెన్ ఆఫ్టర్ 2031 యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఇట్. యా, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ అప్డేట్స్. సో అప్పుడు ఆ సెన్సస్ రావాలి, డీలిమిటేషన్ జరగాలి కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్, ఆ తర్వాత అలకేట్ చేస్తారు. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్, సో ఈ కెనడా ఇష్యూ కంటిన్యూగా జరుగుతూనే ఉంది కదా. సో కెనడా ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏం చెప్పుకొచ్చారంటే, వీఆర్ కమిటెడ్ టు బిల్డ్ క్లోజర్ టైస్ విత్ ఇండియా. సో కాన్స్టెంట్గా జరుగుతున్నాయి వాళ్ళకి మనకి డిబేట్స్. So it is like on fire అని చెప్పొచ్చు. బట్ right now what Canadian Prime Minister has mentioned is that we need close ties. We are working and we are committed to build close ties with India. Why? Because our huge diaspora are almost diluted or almost concentrated in Canada and USA. కంపారిటివ్లీ యూఏఈలో ఎంతైతే ఈ యొక్క గల్ఫ్ కంట్రీస్లో ఎంతైతే కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఉన్నారో అలానే ఈ యొక్క యూఎస్ఏలో అండ్ కెనడాలో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ మన కంట్రీ నుంచి ఉన్నారు. అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో పర్మనెంట్ రెసిడెంట్స్ దేర్, మెనీ ఆఫ్ దెమ్. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఫర్ ద అప్కమింగ్ ఎలక్షన్స్ డెఫినెట్లీ హీ నీడ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఇండియా and Indians. So that is one case, and the other thing is he cannot lose a country like India which can support him. But what he has mentioned in written is that, so we wanted this closer ties with India. At the same time, we need New Delhi to cooperate with Ottawa regarding Nijja's killing and చెప్పుకొచ్చారు. So what is Ottawa? Capital of Canada. So ఈ యొక్క వాళ్ళ ఒక కెనడాతో పాటు ఇండియాని కోఆపరేట్ చేయమని అడిగింది. నిజాస్ కిల్లింగ్లో మీరు ఎంతవరకు హస్తం ఉంది అని. దట్ ఈస్ వాట్ హీ హస్ సీక్డ్ ఫర్. ఇండియా డిడ్ నాట్ రెస్పాండ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. యా, నెక్స్ట్. సో మన యొక్క ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ ఫారిన్లో ఉన్నారు కదా, హీఈస్ ఇన్ యుఎస్ఏ. సో ఈస్ టాకింగ్ టు సులివన్. అక్కడ ఉన్న జేక్ సులివన్ ఎవరైతే ఉన్నారో నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ వాళ్ళకి, అండ్ ఆల్సో హీస్ టాక్ టు ద సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్, యుఎస్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ మిస్టర్ బ్లింకన్, యాంటనీ బ్లింకన్. వీళ్ళిద్దరిని సపరేట్గా కలవడము జరిగింది. అండ్ హీ హస్ టాక్డ్ అబౌట్ దిస్ కెనడియన్ ఇష్యూస్. He has clearly mentioned that Canada has been a land of land as a refugee for these particular extremists and separatists, especially Khalistan. Enduku they are involving into that particular political aspects ani cheppukocharu. He has been very frank and very open about it. Adi jarigindi anadi meeting, inkem ledhu. So discussed India and Canada issues with Blinken, says Jaishankar. Of course he spoke to Sullivan too. Right. External Affairs Minister said he hoped both sides emerged better informed after meetings with US officials. Blinken has urged New Delhi to cooperate with the ongoing Canadian investigation. So as of now, India did not give any other update on whether we will be cooperating or whether we have only denied it. Whether we will be cooperating or not, nothing has been given from our end. But US is mediating, you need to understand. Why US is mediating? It is also one of the part of this
5 eyes లో US కూడా ఉండడం వల్ల, and this particular confidential report which they have got from 5 eyes mentioned that India's hand is there in this particular killing of Mr. Nijar, who is the Khalistani movement leader. So ఆ ఒక్క పాయింట్ పట్టుకొని what these people are telling, we need India to cooperate అని. What India has mentioned, okay, you are seeing that particular thing, but you are not focusing that Canada is being a land. Now the investigation is on whom? A person who is willing or who is towards extremist movements and who is against a particular country's integration. ఒక యూనిటీని థ్రెటన్ చేసే ఒక టెర్రరిస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ని, దే ఆర్ టెర్రరిస్ట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కంట్రీ కదా. సో యు ఆర్ సపోర్టింగ్ అండ్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ అన్నది దీని పాయింట్. Okay, that is what entirely mentioned in this particular article. So we don't need to go in depth because this is all update. ఏవైతే కెనడా ఇష్యూస్ జరుగుతున్నాయో దాని అప్డేట్ మాత్రమే. ఏం చెప్పుకొచ్చారంటే సిన్స్ 1980s కూడా ఇది గ్రేట్ ఫిక్షన్ ఉంది, అండ్ ఇట్ హాస్ బీన్ వెరీ టాక్సిక్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కంట్రీ విచ్ ఇండియా విల్ నాట్ బి ఎంకరేజింగ్ అని చెప్పుకొచ్చారు. సో ఇట్ హాస్ క్లియర్లీ మెన్షన్డ్ దట్. We'll go with the next one. So he has also mentioned that వీళ్ళు asylum ఇచ్చారని చెప్పా కదా, they're always welcoming to these particular Khalistani people, also to those who are extremists. So దానికి ఏం చెప్పుకొచ్చారంటే Ottawa's having the very permissive attitude towards the terrorists and extremists అని చెప్పుకొచ్చారు. So they're not focusing on this, they're always focusing on a person has been killed, a Canadian has been killed on the Canadian soil, but who is that person? Is he the president or is he the prime minister or is he any kind of respectable person in the society? No, he is an extremist and also a terrorist. So of course when he is trying to disintegrate a particular country, definitely he can be termed as a terrorist. So అలాంటి person కోసం వీళ్ళు ఫైట్ చేస్తున్నారంటే అండర్స్టాండ్ ద మోటో బిహైండ్ కెనడా అన్నది పాయింట్. Right, we'll go with the next one. Yes, so simultaneous polls గురించి present government ఒక panel ఒక రన్ అవుతుంది కదా. So who is the chairperson of that particular panel? Former president రామ్నాథ్ కోవింద్. సో రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు ఈ పర్టికులర్ సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ ని ఎంతవరకు కండక్ట్ చేయొచ్చు? వాట్ ఈస్ దిస్ సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ విచ్ దే ఆర్ కండక్టెడ్ ఫర్ లోక్సభ. సో అక్కడ ఏవైతే వాళ్ళకి జరుగుతుందో అదే టైంలో ఇక్కడ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ జరగాలి. నా ద ఇష్యూ ఈజ్ లైక్ బ్యాక్డ్రాప్, ఈ ఆర్టికల్కి వెళ్ళే ముందు మనకు బ్యాక్డ్రాప్ తెలియాలి కాబట్టి ఇష్యూ ఏమొస్తుందంటే, లెట్స్ సే ఇన్ సమ్ ఏరియాస్ దర్ ఇస్ ప్రెసిడెంట్ రూల్, ఒక పర్టికులర్ స్టేట్ మిషనరీ ఫెయిల్ అయ్యి ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఉంది, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా ఎలక్షన్స్ జరగవు. పోనీ ఆ ఎలక్షన్లో ఒక లీడర్, టాప్ మోస్ట్ లీడర్ చనిపోయారు, సమ్ ప్లేసెస్ వేకెంట్, దే హ్యావ్ టు గో ఫర్ బై ఎలక్షన్స్, లేదంటే గవర్నమెంట్ మెషినరీ బ్రేక్ దే హ్యావ్ టు గో ఫర్ అగైన్ రీ ఎలక్షన్ టైం. ఇప్పుడు ఈచ్ పర్టికులర్ స్టేట్కి ఒక్కొక్క వే ఆఫ్ ఉంటుంది, ఒక్కొక్క వే ఆఫ్ సినారియో ఆఫ్ దేర్ పొలిటికల్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. There are different political scenarios in each particular state. Then how can you integrate all these 28 states with the center? That's the point. So they are talking that this will integration gani proper ga jarigite financial burden tagutundi, authoritative burden ante administrative burdens tagutai, because every other time any part of the country they have to conduct elections, election commission gavu, state election commissions gavu, they need to completely focus on each particular state kada. If it is integrated then that can be more of like unitary basis, అంటే కంబైన్డ్గా జరిగిపోవచ్చు. సో దీనికి స్టేట్స్ ఏమైనా రెస్పాన్స్ ఇచ్చింది, దిస్ థ్రెటనింగ్ ఫెడరలిజం ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ అదర్ థింగ్ ఈస్ వెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ దిస్ ఇట్ విల్ బీ హ్యావింగ్ లైక్ ఎలా అంటే స్టేట్స్ మీద మళ్ళీ వీళ్ళు ఒక సెంటర్ పవర్ ఉన్నట్టు అయిపోతుంది. సో ఆఫ్ కోర్స్ అగైన్ థ్రెటనింగ్ ద ఫెడరలిజం ఓన్లీ. అండ్ హౌ ఫార్ దిస్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ అనేది మనకు తెలియదు. సో రైట్ నౌ లా కమిషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఫార్మ్డ్. సో ద లా ప్యానల్ వర్కింగ్ ఆన్ మెకానిజం ఫర్ సైమల్టేనియస్ పోల్స్. సో దే మైట్ బి కాల్డ్ ఫర్ డిస్కషన్. ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ ప్యానల్ ఏదైతే ఉందో వీళ్ళని ఒక అడ్వైజ్ అడిగినప్పుడు దే హ్యావ్ టు బి రెడీ. సో దట్ ఈస్ వాట్ దే హ్యావ్ గాట్ ఇన్ టు వన్ పర్టికులర్ డిస్కషన్. రేపు పొద్దున ఇఫ్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఫీజిబుల్ దెన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్యానల్ షుడ్ అపోజ్. ఇండివిజువల్ బాడీ కదా, సో డెఫినెట్లీ ఇట్ నీడ్స్ టు క్వశ్చన్ ఆన్ ద రైట్స్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ కాంప్రమైజ్ ఆన్ ఫెడరలిస్టిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. సో విల్ సీ ద లా కమిషన్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ఎ ఫార్ములా టు సింక్రనైజ్ all assembly polls by extending or reducing the tenure so that the state elections can be held along with the polls of 2029 onwards, says resources. So ఏం జరుగుతుంది, they have clearly told that this election will not be implementing this simultaneous polls. ఉంటే 2029 నుంచి ఉండొచ్చు అని చెప్పారు. If it is from 2029, what they are focusing on to cut down the tenure of existing governments. But how far that is feasible? How far the other leaders will obey? వాళ్ళు విన్ అయ్యి వాళ్ళ ఆ ప్లేసెస్కి వచ్చిన తర్వాత హౌ కెన్ దే ఒబే టు కాంప్రమైజ్ ఆన్ దేర్ 5 years tenure which is being guaranteed by constitution? అంతే కదా. So that is a issue. As the government has already set up a high level panel to explore simultaneous polls for Lok Sabha, state assemblies and local bodies, the law commission may also be asked to include
the third tier of elections along with its current mandate of national and state polls. So ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే నేషనల్ స్టేట్ లాస్ కాకుండా థర్డ్ టైర్ కూడా ఇప్పుడు ఇన్వాల్వ్ చేస్తే అది ఇంకొక ప్రాబ్లం. See here, they may be also asked include the third tier of elections according with mandate of national and state. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో లేదంటే మున్సిపాలిటీస్ కావచ్చు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్స్ కావచ్చు, వీటిని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వాట్ కెన్ బి ద పాసిబిలిటీస్ అని లా ప్యానల్ చెక్ చేస్తుంది. రైట్. సో రెడ్యూసింగ్ కాస్ట్, వాళ్ళ మెయిన్ మోటో ఏం చెప్పారంటే ద రెడ్యూసింగ్ కాస్ట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బర్డన్ అని చెప్పుకొచ్చారు. సో ద రిసోర్సెస్ ఆర్ ద సోర్సెస్ సెడ్ దట్ ద ప్యానల్ ఈస్ డివైజింగ్ ఎ మెకానిజం టు ఎన్షూర్ ఎ కామన్ ఎలక్టరల్ రోల్ for Lok Sabha assemblies and local bodies to reduce cost and the use of manpower for undertaking an almost identical exercise which is carried out by the election commission and other state election commission. So ఏవైతే వీళ్ళు ఇప్పుడు separate గా చేస్తున్నారో వాటిని ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి రెండు రీజన్స్ చెప్పారు. నెంబర్ 1, to make it as integrated so that the cost burden will be less, and next one is the human burden. సో ఎవరైతే ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బర్డన్ ఏవైతే ఉన్నాయో మళ్ళీ పీపుల్ కావాలి, మళ్ళీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాల్సి వస్తుంది, అవన్నింటినీ ఎవేట్ చేయొచ్చు అని. సో లా కమిషన్ రిపోర్ట్ ఆన్ సైమల్టేనియస్ పోల్స్ ఇస్ నాట్ రెడీ as some issues are yet to be settled, the sources said. Of course they need proper data, so without that they cannot implement, because this is something which is going to threaten or going to remove if in case the existing norms since the independence time. సో అప్పటి నుంచి ఫాలో అయిన ఈ మెథడాలజీని వీళ్ళు ఇప్పుడు థ్రెటన్ చేయాలి లేదంటే రిమూవ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు దెర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ఇన్సెక్యూరిటీస్ విత్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ విచ్ దే నీడ్ టు అడ్రస్ అపాన్ అండ్ దే నీడ్ టు సాల్వ్ దోస్ ఇష్యూస్ విచ్ ఇస్ మెన్షన్. Next, remembering M.S. Swaminathan's legacy of ecological conservation. Everyone knows that he is the father of green revolution in the country, but very few know that he has also contributed for ecological conservation. So environment part kuda ina chala focus chesaru. So of course green revolution lo manaku water intensive valla definitely that has threatened environmental perspectives, but apart from that how to conserve species, IUCN list okati manaku vastadi kada, you need to prepare for your UPSC or for your APPSC. IUCN ku oka president ga kuda in so we'll see what are his contributions, might be important ani inken ledhu. So his major works was on mangroves anamata. We'll see mangrove economy, ecosystem. Why mangrove ecosystem is very important? It will help farmers. They are salt whenever tides and cyclones. Especially this mangrove ecosystem is like a buffer zone. So కోస్టల్ ఎకోసిస్టమ్ కి రెగ్యులర్ ల్యాండ్ ఎకోసిస్టమ్ కి ఇది బఫర్ జోన్ అనమాట, అండ్ దట్ టు ఇన్ సాల్టీ పర్స్పెక్ట్ ఇన్ సాల్టీ వాటర్స్ లో కూడా ఇది గ్రో అవుతుంది. అండ్ వెన్ ఎవర్ ఏ పర్టికులర్ హై టైడ్స్ కావచ్చు, సైక్లోన్స్ కావచ్చు, ఈవెన్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ హ్యూజ్ ఫ్లడ్స్, దిస్ విల్ స్టాప్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద పర్టికులర్ మెయిన్ ల్యాండ్. సో ఈ మెరైన్ ఎకోసిస్టమ్లో ఈ యొక్క మ్యాంగ్రోవ్ ఎకోసిస్టమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇట్ షుడ్ బి ప్రిజర్వ్డ్ అని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. సో ఈజ్ ద మ్యాన్ బిహైండ్ దిస్ ప్రొటెక్ట్ కన్జర్వేషన్ టు. సో విల్ సీ what are his contributions ani regarding environmental protection are no less significant. So andariki telisina agriculture perspective, but also he is a environmentalist and chepkochar. He worked extensively on 4 aspects of conservation. What are those? Number 1, mangrove ecosystem. Number 2, biodiversity conservation and genetic conservation and keystone dialogues. So keystone species అని ఉంటాయి కదా, దాని మీద కూడా dialogues which pertain to plant genetic resources and biological diversity. So the mangrove ecosystems are capable of surviving in the most challenging environment of saline brackish waters, low oxygen tension and high temperatures. Andukane ఇది ఇంపార్టెంట్. సో at most worst situations వాటికి ఇచ్చినప్పటికీ అవి పెరుగుతాయి. So that is why you need to conserve and చెప్పుకోవచ్చు. They provide benefits of coastal populations, mainly protection against natural events. ఇది మెయిన్. న్యాచురల్ ఈవెంట్స్ ఏవైతే డిజాస్టర్స్ జరుగుతాయో ఆ డిజాస్టర్స్ నుంచి మన ఒక్క పీపుల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేదే ఈ యొక్క మ్యాంగ్రోవ్ ఎకోసిస్టమ్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ అక్కడ ఉన్న కోస్టల్ పాపులేషన్ అది ప్రిజర్వ్ చేస్తుంది అనమాట. రైట్. సో బట్ దే కాన్స్టెంట్లీ ఫేస్ the threat of destruction from human depredations. So including expansion of coastal aquaculture, it was for this and many reasons that Swaminathan sought urgent measures to prevent any further destructions of mangrove forests and restore of the partially degraded ones. So he was particularly about so just a second. I don't know why this is coming like this. Particular about maintaining the genetic diversity of the ecosystem
of Indo-Malaysian region regarding the center of diversity of mangrove species. So ఇది ఒకటి. And according to MS Swaminathan, scientists, humanists and the conservatists are revised and అప్డేటెడ్ బయోగ్రఫీ ఆథర్డ్ బై ఆర్డి అయ్యర్. సో వీళ్ళు ఒక బుక్ రాశారనమాట. ఆ బుక్లో ఆయన గురించి చెప్పుకొచ్చారు. సో హీస్ ఎ హ్యూమానిస్ట్, హీస్ ఎ కన్జర్వేస్ట్ అండ్ హీస్ ఆల్సో ఎన్వైరన్మెంటలిస్ట్ అని చెప్పుకొచ్చారు. రైట్. సో హీ హ్యాస్ దిస్ ఫౌండేషన్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఫౌండేషన్? MS Swaminathan Research Foundation in November 2021. So apart from that, he has acted as a IUCN president. See, after he was elected as a president of IUCN in 1984, he emphasized in his personal manifesto that the IUCN must change the Eurocentric to an earth-centric organization, as much attention to be paid to the issues of poor and hungry as to saving the pandas and penguins. On the food crisis of Africa, he diagnosed that the continent's plight had less to do with the drought than the fact that there is much or there is a need for widespread reforestation. So in areas rendu major ga ఆయన IUCN president గా ఉన్నప్పుడు కనుక్కున్నది. Number 1, what he wrote is that it should not be Eurocentric. అంటే ఏంటి? వెస్టర్న్ కంట్రీస్ సెంట్రిక్ గా ఉండకుండా it should be earth centric. అందరినీ ఫోకస్ ఈక్వల్ గా చేయాలి. ఇట్ మైట్ బి పెంగ్విన్స్. సో కొన్ని ఏరియాస్ లో పెంగ్విన్స్ ఉంటాయి. మేబీ ఇన్ అట్లాంటిక్, ఈవెన్ ఇన్ ఐస్ మంచు ప్రదేశాల్లో కదా ఉంటుంది. సో పెంగ్విన్స్ దగ్గర నుంచి ఏ ఏరియాస్ వరకు పాండాస్ వరకు, దట్ మీన్స్ ఇన్ ద ఈస్టర్న్ పార్ట్, చైనా ఈ ప్లేసెస్లో కదా ఎక్కువ పాండాస్ కనపడేది. సో వాటికి కూడా ఈక్వల్ ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి అని చెప్పుకోవచ్చు. అదా ఎవ్రీ నూక్ అండ్ కార్నర్, ఎవ్రీ అదర్ స్పీసీ మస్ట్ బి ప్రొటెక్టెడ్ అన్నది ఈయన పాయింట్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్, ఫుడ్ క్రైసిస్ ఏదైతే ఆఫ్రికాలో వస్తుందో చాలా మంది ఏమనుకుంటారో అక్కడున్న డ్రాట్ కండిషన్స్, క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ వల్ల. వాట్ హీ హాస్ మెన్షన్డ్ ఈస్ దట్ ది రీఫారెస్టేషన్ ఈస్ వన్ ఆస్పెక్ట్ విచ్ కెన్ ప్రొటెక్ట్ ఆర్ విచ్ కెన్ గివ్ దెమ్ మోర్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇన్ ద కంట్రీ అని చెప్పుకొచ్చారు. ఇన్ ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, ఫైన్. So yes, that were his contributions. So what is fiscal deficit formula? Then what is revenue deficit? What is the difference between FD and RD then? Excluding borrowings. Excluding borrowings. So what is FD is that revenue deficit ante revenue expenditure minus revenue receipt ante revenue deficit antaru. But మనం physical deficit ఎందుకు చూస్తాము అంటే మన కంట్రీకి ఉన్న అప్పులు ఎంత అని, ఎంత borrowing. So how can you find that? Fiscal deficit FD is equal to total receipts minus total expenditure. So this can be total expenditure minus receipts, whatever it is. ఎటు తిరిగి మనకి ఇక్కడ డెఫిసిట్ లోనే వస్తుంది కాబట్టి నెగిటివ్ లో వస్తుంది. ఎక్స్క్లూడింగ్ బోరోయింగ్. సో అప్పుడు మనకి ఏమొస్తాయి, మన అప్పులు ఎన్ని ఉన్నాయో అది తెలుస్తుంది. ఓకే, రైట్. అదే ప్రైమరీ డెఫిసిట్ అంటే ఎఫ్డి మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్. సో దీన్ని ఎలా గీసుకోవచ్చు అంటే ఇది ప్రైమరీ డెఫిసిట్, ఇది ఫిజికల్ డెఫిసిట్, ఇది రెవెన్యూ డెఫిసిట్. అంతేనా? డన్. సో ఇక్కడ ఏమంటే టోటల్ మనకి ఎక్స్పెండిచర్, బట్ ఇది ఓన్లీ రెవెన్యూ సైడ్, బట్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఇవన్నీ కూడా టోటల్ రెవెన్యూను క్యాపిటల్ రెండు చూస్తుంది. సో రెవెన్యూ డెఫిసిట్స్ అంటే ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ రిసీట్స్, ఎఫ్డి అంటే ఎక్స్క్లూడింగ్ బోరోయింగ్స్, ఇది ఎక్స్క్లూడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్. డన్. అంటే ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ ఎంత అని చెప్తుంది అది లేకుండా. ఓకే, ఫైన్, రైట్. సో ప్రజెంట్ ఈ యొక్క ఆగస్ట్ టైంకి ఈ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ మనం ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? ప్రతి ఒక్క బడ్జెట్ టైంలోనూ ఎంత ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఉండొచ్చు ఈ యొక్క ఫిజికల్కి, అంటే ఈ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చే వరకు, నెక్స్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అంటే ఏప్రిల్ వచ్చే వరకు కూడా ఎంతవరకు మన ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఉండొచ్చు అని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఆ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన అమౌంట్కి ఎవ్రీ క్వార్టర్ లేదంటే ఆ నెక్స్ట్ వచ్చే ఆ మంత్స్ ఎన్ని మంత్స్ అయితే అయ్యిందో ఆ మంత్స్ వరకు ఎంతవరకు ఫిజికల్ డెఫిసిట్ టార్గెట్ అయిపోయింది అని వస్తుంది. అది ఏబుల్ అండర్స్టాండ్. అంటే ఇప్పుడు నేను 100% ఫిజికల్ డెఫిసిట్, ఒక టోటల్ అమౌంట్ ఒక 1 lakh అనుకుందాం, లెట్స్ సే, కాదు బట్ చాలా ఎక్కువ అండర్స్టాండ్, ఒక 1 lakh ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అనుకున్నామంటే ఫస్ట్ 3 monthsకి 1 lakhలో ఎంత పర్సెంటేజ్ అయిపోయింది? 20% అయిందా, 30% అయిందా? ఇది ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఎంత అయిపోయింది అని. సేమ్ థింగ్, ఫిజికల్ డెఫిసిట్ హిట్స్ 36% ఆఫ్ FI టార్గెట్ ఇన్ ఆగస్ట్. సో ఈ ఫిజికల్ ఇయర్ టార్గెట్
36% ఆగస్ట్ నాటికి రీచ్ అయిపోయింది ఫ్రమ్ ఏప్రిల్ టు ఆగస్ట్. సో విల్ సి ఇండియాస్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ 5 months. ఫస్ట్ 5 months మీరు ఆగస్ట్ అనుకుంటే 8th month కదండి ఎట్లాను? నో, ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఆఫ్టర్ బడ్జెట్ మీకు వచ్చే ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఫినాన్షియల్ ఇయర్ నుంచి క్యాల్కులేషన్ 5 months. సో ఇండియాస్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఫిజికల్ ఇయర్ ఇండియాస్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ 5 months ఆఫ్ ద ఫినాన్షియల్ ఇయర్ వాస్ 6.43 lakh crore విచ్ ఇస్ 36% ఆఫ్ ద ఎస్టిమేట్ ఆఫ్ హోల్ ఇయర్. సో హోల్ ఇయర్లో ఎస్టిమేషన్ కు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఎంత రీచ్ అయింది? 36%. ఇంకా ఎంత ఉంది అయితే? అంతే 64 36% కదా అయింది, 64%. సో 64% ఇంకా ఉంది. ఎంతకు ఉంది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్? ఎంత అయింది? 5 months కదా అయింది. సో యూ హ్యావ్ స్టిల్ మోర్ హౌ మెనీ మంత్స్? 7 months. 7 months ఉంది. 7 monthsకి ఇంకా మిగిలిన అమౌంట్ ఉందన్నమాట 64%. సో ఫస్ట్ ఈ యొక్క 5 monthsకి 36% అయిపోయింది. ఎంతవరకు అయింది? 6.43 lakhs crore 43 lakh crore for the whole year. April August net tax revenues were 8.4 lakh. This is actually not required. మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు ఉన్న ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఎంత అని కనుక్కుంటే చాలు. అది కూడా ఇయర్ ఆన్ ఇయర్, క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ కాదు. ఇయర్ ఆన్ ఇయర్లో ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఎంత ఉంది, ఈ కరెంట్ ఇప్పుడు ఎస్టిమేషన్ ఎంత, అది మాత్రం తీసుకుంటే చాలు. యాక్చువల్స్ ఎస్టిమేట్స్ సరిపోతాయి అనమాట. డన్. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు గో ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఎంత ఉంది కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ, ఎంత ఉంది నెట్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్, ఎంత ఉన్నాయి, నాట్ రిక్వైర్డ్. టిల్ హియర్ అండర్స్టాండ్ 36% ఆఫ్ physical deficit has been consumed by the end of August, till August, right? Understood? Right. Next, I think that is it. Less articles as I told you. So yes, that's it for today. We'll meet again in Monday session. Thank you.